হাই এভরিওয়ান, আজকে আমি দেখাবো কিভাবে লিঙ্কডইন অ্যাকাউন্টে যে আপনার প্রফেশনাল যে কোর্স কমপ্লিট করা যে সার্টিফিকেটগুলো থাকে সেগুলো আমি অ্যাড করব কিভাবে। এটা 2022-এ কিভাবে অ্যাড করতে হয় সেটা দেখাচ্ছি। হাউ টু অ্যাড আপলোড এনি সার্টিফিকেট টু লিঙ্কডইন 2022। তাহলে চলুন দেখে আসি কিভাবে লিঙ্কডইনে আপনার প্রফেশনাল সার্টিফিকেটগুলো অ্যাড করবেন। প্রথমে আমি যাব ফার্স্ট স্টেপে গুগল ক্রোমে, যে লিখব লিঙ্কডইন linkedin.com। দেন আপনি আপনার লিঙ্কডইন প্রফেশনাল যে আইডিটা আছে সেটা ভিউ প্রোফাইল। দেন এখান থেকে আপনি যাবেন অ্যাড প্রোফাইল সেকশনে। দেন এখানে দেখবেন অ্যাড প্রোফাইলে অনেকগুলো অপশন আছে, সেগুলোর মধ্যে রিকমেন্ডেড এখানে যাবেন। দেন অ্যাড লাইসেন্স অ্যান্ড সার্টিফিকেশন। দেন এখানে আপনি যে সার্টিফিকেটটা দিবেন, যেটা আপনি কমপ্লিট করছেন সেটার নাম। আমি কমপ্লিট করছি ডিজিটাল মার্কেটিং, ডিআই। ইস্যুস অর্গানাইজেশন, এসএসসি। স্যাক ট্রেডিং আইটি এজেন্সি। দেন ইস্যুস ডেট 2022। দেন এখান থেকে আমার যে এখানে সার্টিফিকেটটা আছে সেখানে আমি যাব। দেন আমার গুগল ড্রাইভে দেন এখান থেকে আমার ফাইল আপলোড, যেখানে আমার সার্টিফিকেটটা আছে এটাকে আমি আপলোড করবো আমার গুগল ড্রাইভে। এটা রিফ্রেশ করব। দেন এই যে আমার সার্টিফিকেটের পিকচারটা চলে আসছে। দেন এখান থেকে আমার এটাকে কপি করব। এখানে শেয়ারে যাব, যে আপনি এটাকে সবাইকে শেয়ার করবেন জাস্ট দেখানোর জন্য। আমি রেস্ট্রিক্টেড দিয়ে দিব। এনিওয়ান উইথ দ্য লিঙ্ক না, কপি করব। লিঙ্ক কপি করার পরে আমি লিঙ্কডইনে যাব, যেখানে আমার কপি করে দেব। দেন আমার এখানে যে এটা রয়েছে, যে আইডিটা ডিএম সি1 টিএম লেখা রয়েছে স্ল্যাশ মাইনাস
C199 C199 8588 8588 78801 78801 দেন আমি সেভ দিয়ে দিব। তাহলে আমরা দেখে আসি যে আমার প্রফেশনাল সার্টিফিকেটটা অ্যাড হয়েছে নাকি। এই দেখুন, ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।